يعطيكم العافية. هنضطر نرجع شوي لليكتشر 28. في حدا مسكين سأل عن سؤال فجيد انه نجاوب عليه. كتابكم معكم، كتابكم معكم يا شباب، كتابكم معكم، واحنا هنروح على لاين لود. خلينا نروح صفحة 113. 113 لاين لود. اتفقنا انه نستخدم الفيجر 518. فيجر 518 عندكم فيجر 518 في الكتاب حسب عندكم جدول. الجدول هذا بيعطينا علاقة ايش مع ايش؟ لاحظ x over z. مزبوط بالضبط. اذا في عندي x over z وفي عندي سيجما على q over z، مش هيك؟ الان انا في اللاين لود بكون معطيك مثلا Q per unit length، مثلا باجي بقول لك 50 كيلو نيوتن per unit length، كويس؟ وبقول لك اوجد عند النقطة مثلا مشاغبين، نعطيهم انذار. يلا ماشي ندخلهم، شو هلا بيعملوا ثورة نسائية؟ ما انت عارف اغلبية ما هم هلا النساء، صح ولا لا؟ هاي اكس انا بعطيك اياها، هاي اللاين اكس اي بعد عنها؟ اي بعد؟ لا اي بعد عن اللاين. اللاين عمودي طبعا. فبالتالي اكس 4 متر، زد 5 متر العمق. باجي بقول 4 على 5.8 بروح على التيبل بيعطيني قديش قيمة سيجما اوفر كيو اوفر زد. كيو اوفر زد بعرفها، بطلع سيجما. ماشي؟ على كل. Now we are in lecture 29 and we already discussed point load. We know how to deal with it. Line load already. Circle load, spoke about it. Remember, it's under center only. Rectangle load, we spoke about it last time and we had an example. We did not finish it, right? Due to the color green. Okay. Now, when we have rectangle load, we have to use this formula, this equation. Sigma equals Q multiplied by I2. Q is the load I give you, okay? I give you this load. I give you this load, which will be kilonewton per meter square, for example, per unit area, okay? Per unit area. Sigma equals Q multiplied by I2. I2, we find it through figure 525, page 121. 525 or 9. Okay. Now, there in that figure, we have the value M and the value N. M is B over Z. B is the shorter distance always. And N is L over Z. L is the longer distance of the rectangle. Okay? Now, we have this example. Example which says that I have a rectangle load. Here is the rectangle load. Okay? Rectangle load. And I have Q. Q equals how much? Q. Are you sure? Q 100. Okay. Q 100. Now, I want to find the stress at point A, which is 4 meters away from the side of the footing. Okay, the footing is, I think this is 6 meters, and this is 5. No, this is 4. 5. Okay, 5 meters, and Z is 5 meters. Now we said that we cannot solve this problem because the point should be under corner. It is not under corner. So what we do, we put it under corner. Okay? We put it under corner. So solving this problem will be like this. The stress
at A due to this load equals to stress at point A under this big rectangle, which is 10 by 5, minus the stress at point A due to this small rectangle, which is 4 by 5. Okay? So, the stress from this black rectangle, real rectangle, the black rectangle, the stress at point A due to the black rectangle is the stress from the red one minus the stress from the blue one. Okay? So, we will use this equation. Sigma equals Q by I2. First, we have to find I2. For the big rectangle, which is 10 by 5, right? 10 by 5. M is B over Z. B is 5, Z is 5, then M is 1. Okay? N is L over Z, which is 10 over 5, which is 2. Now you go to that table or chart or figure and find for M equals 1, N equals 2, how much is I2? How much is IQ? Point? Be careful. Find for M equals 1. Everybody, not only him. 0.22. Okay, I accept that. 23. I accept that. وين كتابك؟ يا شباب 0.205. Okay, we will not fight for this. Okay, but it will be almost 0.21. Okay, maybe 0.205, no problem. 0.215, no problem. 0.22, no problem. I mean, I know that it's not very easy, but we have to find the I2. Then we will use the equation sigma from this rectangle equals the Q by I2, which is 100 kilonewton per meter square multiplied by 0.21 equals 21 kilonewton per meter square. Okay, this is from the big rectangle. Now we go for the small rectangle. Now remember, L, it was 10, right? B is 5. Now B is L for this rectangle, right? Because L always the longer distance. B is the shorter distance. Now we change it. The shorter became longer. Okay? So this is, we have to take it into consideration. Now we go here. M equals to B over Z, which is 4 by 5. It's 0.8. N equals L over Z, which is 5 by 5. Okay? Equals 1. Now we go to the figure again. Find M.8, N1, and find I2. How much? M.8. Where is 0.8? Where is 0.8? 0.8. N1. 0.8 and 1. 0.8 and 1. 1598. How much? 1598. 1598. Good. 0.1598. Good. فيش تيبل في فيجر بتستخدم الفيجر 0.16 okay 0.16 okay I found it to be
0.14. Okay, conservative value. Now I will say sigma 2 equals QI2, which is 100 by 15 or 16, whatever, is 14 kilonewton per meter square. Now, Q total equals to Q1 minus Q2. Why is this? Q1 is minus Q2, right? Because the big rectangle minus the small rectangle, which is 21 minus 14, which is 7 kilonewton per meter square. So the stress at point A from that figure, from that rectangle foundation or footing, will be 7 kilonewton per meter square. Okay? We have to subtract the smaller rectangle from the bigger rectangle. That's one example. Is it clear? Okay, let us do another example. Another example. I have this rectangle. A, B, C, D. And I told you, please find stress at point D. At point E. Sorry. At point E. Now, E is not at the under a corner. So I cannot solve this problem. But I will use another time, I will try to use my judgment to make it under corner. What did I do? I divided the rectangle to 4 rectangles, where E always under the corner of one of them. Rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3, rectangle 4, and E always at under the corner of every one of them. But now what I have to do, listen, look to me. Okay? This is L, and this is B for rectangle 1, right? And this is B, this is L for rectangle 2. And this may be B, which was L, okay? And this is L for rectangle 3. And what is L for 3 is B for 4, right? And B, sorry. And L for, this is 4, okay? So you see how B and L are changing always. We will have to take every rectangle alone. And for that rectangle, I just look at it only. And the shorter distance is B, the longer distance is L. Now here, the stress at point E is summation of stress due to this rectangle, and that rectangle, and this rectangle, and that rectangle. 4 of them. So that's why sigma total equals sigma 1 plus 2 plus 3 plus 4. Now what did I do? I put the point A under corner of 4 rectangles. Okay? Of course, when I divide it, it may end up with having a square here instead of rectangle. No problem. I don't know how to deal with a square, but we will discuss it later. Okay? But if I had 4 rectangles, then I will sum these 4 rectangles. Okay? Stress due to the 4 rectangles by using the same methodology. Okay? So we have several choices. Now let us ask ourselves this question. What if I had square load? Square load. Square load. Square load, I have B, and what is this distance? B also. So M and N are equal because they are B over L over Z and B over Z. So B and L are the same, but I don't, sorry, M and N are the same, but I don't use the same figure. Okay? That figure is for rectangle. So I cannot make, although the square is a special case of rectangle, right? Square is a special rectangle where B is equals to B. Okay? So instead we will go to figure 527, page 122. Again, square load. Square is special case of rectangle where L equals to B.
So M, which is B over Z, and N, which is L over Z, they are equal. Yes, because they are equal. In this case, we will use figure 527, page 128, 122, or what do you have there? You cannot find it. You will not be able to find it. Okay? Figure 527, page 122. Now, in this page, okay, what do we have? We have footing like this, square footing, okay? Square footing. This distance is B, right? This is B, right? This is B. So if we took at the center of B, so this will be half B, right? And this will be half B. So I will consider here having a symmetry, half B and half B, and Z at the middle, at the center. The figure we were talking about is looks like this, okay? And then I have lines like this. Did you find it? The figure, it looks like this. Do you have it, Aya? 122. Wait. What is this? Rectangle. اوكي قبل افتح صفحة قبل. لا خلاص. تفتش عليه بجوز تلاقوه. على شو اللي مصورينه. لسه كمان افتح. لا على كل نشوف. ماشي يا شباب. الآن what do we have here? If you will look at the axis, we will have this axis will represent the depth. Okay, I will find here 0, for example, 0.5 B, 1.5 B, etc. So everything in relation of B. Okay, so for example, if I have B equals to 4 meters, okay, B equals to 4 meters, and I told you find the stress at X equals 6 meters, Z equals 8 meters. So what do I have to do? Look what I have to do. X equals 6 meters. So I say X over B equals 6 over 4, right? Which is 1 point B, right? So I will take here and this distance, because this is also 0, half P, P and a half, 2P, 2.5 P. Okay? So I'll go to 1.5 P. Here is 1 half P. 1 half B. This is the point. Okay? And then Z over B equals to 8 over 4, which is 2. So I'll go 0, half P, B and a half, 2B. So this is 2B. Then I will do like this. Okay? I will find this point. This point is these circles. These circles are sigma over Q. I know Q, then I will find sigma. Again. I did not take Z over B. I took B over Z. Z over B. Right. What I will have to find here is distance and depth based on B. Okay? This is the idea. I have to find distance and depth based on B. B is 4 meters. So what I did, X is 6 meters, 6 over 4. X over B. To make it part of B. Okay? Function of B. So 6 over 4, it means 1.5 P. So as if when I told you that I am at a distance of 6 meters,
then 6 meters, as if I am saying that I am at a distance of 1.5 b. Okay? So this is the x direction as a function of b. So it may be 0 when it is under center. Half b, b, b and a half. I have it until 2.5 b. Okay? And this is the z direction. It's also function of b. أعيد بسرعة بالعربي. عندي القاعدة b. كويس؟ الآن بدي أوجد العمق والهوريزونتال ديستانس بناء على b. يعني بعلاقة مع b. كويس؟ فأنا باجي بقول لك مثلا أوجد عند النقطة اللي بتبعد 6 متر. فباجي بقول 6 على 4 اللي هي b بتساوي 1.5 b. كأنه النقطة بعيدة 1.5 b. من وين؟ من السنتر. فباجي هون في عندي الاكس اكسس موجود 0 نص بي 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 ونص 2 بي 2 ونص بي. فانا بدي ايش؟ بدي 1.5 بي. فبلاقي النقطة. كويس؟ العمق كذلك بدلالة بي. فانا لما بقول لك العمق 8 متر باجي بقول 8 على 4 يعني كأنه 2 بي. صح ولا لا؟ انا عندي هون 0 نص 1 1.5 2 بي موجود لحد 5 بي. هاي اوجدت 2 بي. هلا باجي بقول 2 و1.5 بيعطيني النقطة. النقطة هاي جاية يا إما على كيرف يا إما بين الكيرفات. كويس؟ إذا بين الكيرفات بعمل انتربوليشن، وإذا على كيرف محظوظ أنت بتكون فبتلاقي القيمة. القيمة هاي شو بتساوي؟ بتساوي سيجما أوفر كيو. كيو بعرفها فبتطلع معي سيجما. واضح يا شباب؟ إذا الآن أصبح بإمكاننا نوجد point load, line load. في الكتاب عندكم أشياء تانية مش مطلوبة منكم، strip وستراب وما إلى ذلك، linearly increased load etc. مش مطلوبة. مطلوب منكم point, line, circle, rectangle, square. شو ضل عنا؟ ضل عنا هذا الشكل زي ما اتفقنا. وممكن تكون مرات القاعدة بهذا الشكل. باختصار ايش ما كان الشكل الان هذا ممكن نحطه تحت عنوان irregular load. irregular load. في عندي load على irregular shape. في بعض الاحيان القاعدة ممكن تكون بهذا الشكل يا شباب. قد ألجأ لمثل هيك قواعد. هذا irregular shape. طبعا انتبهوا irregular shape بقدر أنا أحوله لريجولار. كيف يعني؟ يعني ممكن أقول إنه هذا يساوي المستطيل هذا مش هيك؟ زائد المربع هذا زائد نص المربع هذا مش هيك؟ زائد المستطيل هذا زائد نص المستطيل هذا. ملاحظين؟ وأبدأ أعمل جمع وطرح وجمع وطرح وأنقص وأحط هذا نص وهذا ربع ومن الكلام يجوز شرعا. ما في مشكلة في الموضوع. I can do it. I can change any irregular shape to regular shapes. But it will take time. So I advise you just to go to irregular shape immediately when you have irregular shape. Okay? And use this formula. Sigma equals Q multiplied by IV multiplied by M. Sigma equals Q multiplied by IV multiplied by M. Okay? Easy. Irregular shape. Remember the handout? Now we will use the fourth page of the handout. The fourth page of the handout. Let us have an example. Okay? I have this irregular shape. KLMN. KLMN. This is irregular shape, right? Of course, I can solve it by making it what? By making it rectangle plus half rectangle, right? Right? So I can make it rectangle plus half rectangle. But if the point is here, then still I have a problem because for rectangle I have to find it under corner, right? So I have to add, subtract. You will have a headache.
you will have a headache, maybe a stomach ache. Okay? So we prefer to solve it irregular. Why? Because if for irregular, you just give me any point. The point is here, okay. 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 And by the way, if I have 3, 4, 5 points, I have one solution. Okay? So it's easy. It's easier. It is saving time for you. You need an advice? Free. Free advice. I personally prefer to solve all the problems using the irregular shape. You will see why. Because it's easier. Of course, there are certain problems cannot be solved using the irregular shape. What are these problems? The point load cannot be solved using irregular. The line load cannot be solved using irregular. But after that, circle, square, rectangle, and under corner, under circle, it doesn't matter. Okay? That's why I prefer always to use irregular. Because I can solve all problems using irregular in one step. And you will find that in one step. Okay. Point, line, line. Point and line cannot be solved in this way. Okay. Let us solve this problem. And I will give you step-by-step solution. Suppose I have KL 6 meters, LM 2 meters, KN 5 meters. I did not give you NM because it's easy to find it. Okay? And I have Q, which is load per unit area, equals 50 kilonewton per meter square, and Z is 6 meters. And I told you, please find the stress at point. For example, let us first make it easy. Okay? Find the load at point K. Okay? At point K, at depth, Z equals 6 meters. Okay? So, first step is find new dimensions. What is new? What do I mean by that? Find new dimensions. Okay? Here is new dimensions. Remember, we have like this. This is K, L, M, N, right? The new KL new equals KL, okay, original, divided by Z, multiplied by AB. So, KL original how much? 6 meters. Z is 6 by 6 divided by 6 equals 1. Multiplied by AB, which I found it to be 2.1. I will tell you how to find it. Then this is 2.1 centimeters. Okay? The new KN is KN original, which is 5, divided by 6, multiplied by AB. The new ML, 2, which is 2 by 6, multiplied by 2.1, right? So what did I do? I found new dimension, right? So I will have new drawing, similar in shape, but different in dimensions. Okay? But what is AB? What is AB? When I go here to this stress, I will find AB. Here is AB. You see it? Here is AB. So I'll take my ruler and find how much is AB. ثابتة في الرسمة. Constant for the drawing. I may change the drawing. طلع لفوق. AB في الشكل اللي عندكم اللي وزعنا رقم 4 chart. في كل تشارت في عندي شحطة صغيرة مكتوب عليها AB. بجيب المسطرة وبقيس AB. طلعت معي أنا قستها، طلعت معي 21 ملي. فبضرب في 21 ملي بيطلع الجواب بإيش؟ بالملي. أنت قستها سبحان الله طلعت معك 2.1 في 10 سنتي. ماشي؟ بضربها ب 2.1 في 10 سنتي بيطلع الجواب إيش؟ بالسنتي. هو قاسها طلعت معاه 1.19 إنش.
ماشي، معناته بيطلع الجواب في ايش؟ هداك قاسها بالقدم، هداك قاسها بالكيلومتر، ايش ما بدكم قيسوا. كويس، حيطلع معي نفس الشكل لكن بدايمنشنز مالها مختلفة. يعني ثابتة لشكل واحد. للشكل هذا ثابتة، هذا الشكل هو مش شكل واحد، هو نفس الشكل بس مقياس الرسم مختلف. انا معطيكم هون مقياس الرسم AB، ماشي، بحطه هون مرسوم على شكل شحطة، بس ممكن اعطيك شكل تاني تطلع انت ما بتعرفي لولا انك لما تقيسي حتلاقي قياس تاني. يعني انا قصدي ما تروحي طوالي وتحط 2 و1 في 10، قيسي، لانه ممكن يكون مقياس الرسم مختلف. ماشي، فاذا بنقيس هاي AB وبنحطها هون. نرجع، اذا منين جبنا AB؟ منين جبنا AB يا شباب؟ from chart، بنقيسها وبنحطها بالملي بالسنتي بايش ما بدكم، زي ما بدكم، ما مشكله، لانه الجواب حيطلع بنفس الشيء. هلا شو صار في عندي؟ صار في عندي new drawing the same shape but with different dimensions. بدل 6 متر صار في عندي 21 ملي، او 2.1 في 10 سم. ملاحظين ال 6 متر شو صارت؟ 2.1 في 10 سم. ال 5 متر شو صارت؟ 1.5. المترين شو صارت؟ مش هيك؟ طيب لما بوجد هذا الكلام بقدر بعد ذلك شو اعمل؟ درو ذا نيو ايه لو اوجدتها، يعني انت اذا كان اوجدت هذا واوجدت هذا واوجدت هذا شو ضل عندك؟ عشان هيك ما اوجدتهاش، بس لو احتجتها حتوجدها. draw the new figure to scale at trace paper. الله بعود عليكم، نغلبكم تشتروا معكم trace paper. ماشي، trace paper ورق شفاف. نرسم الرسمة على ورق شفاف. شو الرسمة هاي؟ بحط 2.1 في 10 سنتي، 1.75% سنتي، 0.7 سنتي، وبسكر بيناتهم، بقوم بيطلع عندي على تريس بيبر نفس الشكل بس دايمنشن ماله مختلف. اذا رسمت هذا الكلام. هلا صار في عندي رسمة جديدة. ماشي، لهون متبعين يا شباب؟ طيب الان باخذ الرسمة الجديدة مع تريس بيبر وبحملها. ماشي، وباجي فيها على الشكل هذا، هي الشكل هذا اسمه influence chart، وبحط الرسمة على الشكل. ليش التريس بيبر؟ عشان هالموضوع. كويس، بحط الرسمة على الشكل حيث او بحيث النقطة اللي انا معني فيها، اي نقطة كانت كي، صح ولا لا؟ بحط كي بحيث تكون في المركز. فطلع معي الشكل هيك. كويس، طلع معي الشكل هيك. واضح؟ طلع معي الشكل هيك. هلا شو بعمل؟ بستخدم المعادلة. شو بتقول المعادلة؟ سيجما بتساوي كيو قديش؟ 50 كيلو نيوتن على متر مربع، صح ولا لا؟ طيب اي في منين بدي اياها؟ اي في هيها، اي في هي مكتوب لي انفلونس فاليو، يعني اي في انفلونس فاليو. قديش انفلونس فاليو مكتوب؟ 0.005. شو بعمل في الامتحان؟ بضحك عليه، لا عفوا بخدعكم، عفوا قصدي يعني بجيب تشارت ثاني مكتوب الانفلونس فاليو بتاعته قديش؟ 0.003. كويس، فانتم مستعجلين 0.005، ما احنا متعودين. كويس، اذا الانفلونس فاليو منين بجيبها؟ من الشكل، بحطها زي ما هي. اقرأ بس 0.005 0.003 0.002 0.001 اللي هو قديش موجودة بحطها. اذا هاي اي في طلعتها، كيو عرفتها واي في عرفتها، شو ضل؟ ام، مش اب، هاي ام. عشان هيك ركزوا وانتبهوا كيف بدنا نطلعها. كويس، اي في طلعتها، كيو بعرفها، والنيو نيو دروينج اخذتها باعتماد اي بي، خط اي بي. كويس، ضل ام. ام شو هي؟ هي عدد المناطق اللي بيغطيها الشكل في داخل القطعة هاي. ملاحظين انه هاي مقسمة لريجونز، ريجونز، بحيث انتبهوا يا شباب، هذا الريجون واحد وهذا الصغير قديش؟ واحد. صغير كبير ما مشكلة، واحد. كويس، فانا ما علي الا اني اعد. اطلعوا معي، بدي اعد معاكم. هات لنعد. 1، مش هيك؟ 2، 3، 4، 5،
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 استنى شوية. هاي 22 إلا شحطة. 22 إلا شحطة. لو أخذت الشحطة هاي صارت 22. هاي 23 إلا شحطوطة صغيرة. مع هاي الشحطوطة الصغيرة بتصير 23. وهاي خليها تكون ربع. وهاي كمان ربع. هاي 23 ونص. انت بتكون عديتهم 24 لأنه شحطاتك غير شحطاتي. انت بتكون عديتهم 22. بنزعلش نخسر بعض علشان نصاص. يا شباب إذا كان العدد يعني أنا عديت 57 أنت عديت 53 أنت عديت 59 مش هالمشكلة. المشكلة أنت بتكون أنا عيد 37 وأنت تعيد 73 معناته أبصر شو بنعد قاعدين. واضح؟ إذا يا شباب شو بدنا نعمل؟ بدنا نعد مع أجزاء. واضح؟ بدنا نعد مع أجزاء النص والربع والثلث وما إلى ذلك وبنجمعهم كلهم بصيروا هذول ما صارت عندي 50 في 0.005 في قديش؟ في 23 ونص. هاي 4